35 سنة women comes to the emergency department complaining pain behind her right eye, deteriorating vision over the past 24 hours. She now cannot distinguish colors and is only able to count fingers. deteriorating vision في 24 ساعة وعندها color vision. Deal of. What's the most likely diagnosis? Demyelinating optic neuritis or acute ischemic optic neuritis. هي optic neuritis بس أي واحدة acute demyelinating or acute ischemic. شكلها اسكيميك صح عشان البيل فينز دايليتد ولا اسمها ايه دي دايليتد كانت ساين كده مش فاكر كانت ايه. طب خلينا نبص هو ايه قايلها ايه. هي دي مايلينيتنج اكيوت دي مايلينيتنج اوبتيك نورايتس. يعني MS. This patient has sudden deteriorating or hair vision against background previously good, healthy, and the image show blurring and inflammation affecting optic disc loss of color vision coupled with loss of visual acuity is typical for demyelinating cause for hair symptoms. Disc pallor is seen much later in acute demyelinating optic neuritis. Normally 4 to 6 weeks after initial presentation, corticosteroid may improve the recovery time, although they don't impact on final level of visual acuity achieved. What's the most appropriate intervention to control the patient's symptoms? 67 سنة man with esophageal carcinoma who is in the last few days of life. He is hallucinating, extremely distressed, and lashing out at his relatives. يعني hallucinating distress. عاوز the most appropriate intervention to control the symptoms. Amitriptyline. bilative. ميدازولام ده مش the last few days لما يكون agitation. في أيام الأخيرة يقول طلعت لا ليفو. طب نشوف ليه. Levomipramazine is member of phenothiazine classes and is used widely in palliative care to control both intractable nausea and vomiting and distress and agitation in the terminal phase of a treatment. When used as an antipsychotic or sedative, it is given at the dose of 10 to 25 milligrams subcutaneously every 2 hours. Or it can be administered as an infusion of 100 milligram over 24 hours period. Lower dose 3 milligram once or twice daily are used to control nausea and vomiting. Levomipramazine. يعني عشان عنده agitation or hallucination. طيب شوف الأخيرة دي الميدازولام. Use it as an anxiolytic and can be combined with opioid in the terminal phase of care. In this case, however, hallucination and agitation could potentially be controlled with phenothiazine. الفينوثيازين ده تحديدا
اللي عدى علينا ده كان اسمه ايه؟ ليفو برومازين، ده كويس في الاجيتيشن والهالوسينيشن. هو نفسه ولا لا؟ ايه How is the patient pulmonary embolism appropriate treated? 32 سنة woman present emergency department with left side pleuritic chest pain, shortness of breath, 30 weeks pregnant and blood pressure 122 على 70 كويس والبلس كويس والVQ show confirms pulmonary embolism in the left lower lobe. Pregnant. هل أسبرين والكلابيدوغريل ده لا. فوندوبرونكس until 6 weeks postpartum, low molecular weight heparin until 6 weeks postpartum, low molecular heparin, then switch to warfarin until 6 weeks postpartum, unfractionated heparin, then switch to lower molecular heparin until 6 weeks postpartum. low molecular ولا لو لا؟ مولكيولر مع لحد 6 ويك ده بوسبارتم. This is standard recommendation from Royal College of Obstetrician and Gynecologist guideline. Low molecular weight heparin should be given for the treatment period of at least 3 months or until at least 6 weeks postpartum, whichever is longer. Given this patient is 13 weeks pregnant, assuming she reaches term, she will have been treated with low molecular weight heparin for 16 أسبوع. What is the most likely cause of the patient's leg symptoms? 52 سنة man who type 2 diabetes on treated with metformin, dapagliflozin, and insulin glargine presented to the clinic complain intense burning pain in the anterior left of the thigh and proximal left leg weakness, which has built up over the past few weeks. He has lost 4 kilograms in weight. Examination, left quadriceps wasting. diabetic amyotrophy. عنده wasting في الquadriceps وعنده minimal proximal sensory loss minimal, and he has lost vibration sensation. Diabetic amyotrophy. The burning sensation or burning pain in the anterior thigh coupled with quadriceps wasting and type 2 diabetes patient fit with diagnosis diabetic amyotrophy. The relatively minor sensory loss also support this underlying diagnosis. Diabetic amyotrophy is thought to result from multifocal immunomediated microvasculitis, where a nerve biopsy show multifocal nerve fiber loss. Optimizing diabetic control, pain relief, physiotherapy are the mainstay of the intervention. Unfortunately, the condition is slow to resolve, with symptoms lasting for up to 3 years. يعني بتتحسن ببطء. سنة women is known to have the positive of factor V Ladin polymorphism, is admitted to the emergency department having collapsed shortly before landing on the flight from the United States. She complained of left side pleuritic chest pain shortly before collapse. Paramedic crew have started intravenous fluid, and by the time she arrives, she has had 1 liter of normal saline. On arrival, her blood pressure low 80 على 60 والبلس tachycardia 120 regular والchest auscultation clear, respiratory rate 33.
oxygen saturation 92 on 10 liters of oxygen. بس 1 كيو مم. المرة الإمبوليزم. مم. At a place مش كاتب أصلا. ده أول سؤال كان إيه ريسسيتيشن الأول هو يعني ضغطه كويس. This patient has a clinical picture suspicion of large pulmonary embolism and significant hemodynamic instability despite fluid loading. The chest pain and the hypoxia and ECG changes all fit with diagnosis. She is at an imminent risk of cardiac arrest, and there is no time to wait for heparin to take effect. This is situation, thrombolysis is the most appropriate next step, and an infusion 100 milligram of ATABLAZE is recommended over 2 hours. Where available, surgical thrombectomy may also be an option, although it's usually only performed in a specialty cardiothoracic surgery center. 49 سنة. Women complain muscle weakness, particularly when climbing stairs and combing her hair in the morning. She works as a school administrator and is finding increasing difficulty to cope with amount of walking she has in her job. Examination reveal no sign facial rash and her hands and fingers look normal. She has 4/5 proximal muscle weakness affecting her upper and lower limb. تشبيه سيكي عالي كويس. بوليمايسايتس. سيكي مع البروكسيمال مايوباثي. أنتيجو. This patient has a clinical picture of long-standing proximal myopathy with marked elevation CK and absence of any facial rash or papules on the fingers make polymyositis and the most likely diagnosis. More than 25% of patients with polymyositis are positive for anti-Jo1 and antibody. Patients who are positive anti-Jo1 have propensity to develop progressive lung fibrosis. يعني اللي عندي anti-Jo عنده propensity to develop progressive lung fibrosis and rhinoids phenomena, and there is an associated with rheumatoid arthritis. Corticosteroids are the mainstay of the therapy. Uh, 24 سنة. Man comes to the emergency department with hard mass in the left testicle. He says that has developed gradually over the past few months. His general practitioner has arranged some bloods and the result HB كويس والWBC كويس والبليتلت كويس والصوديوم بوتاسيوم اوكي. الالفا فيتو بروتين هاي 38 والبيتا هيومن كرونيك جونادوتروبين 3. النورمال اقل من 1 يعني هاي. الفا فيتو بروتين وهيومن كرونيك جونادوتروبين هاي. What's the most likely cause of the patient testicular mass? Tumor, seminoma. لا اللي كان معاها البي اتش سي جي الاتش سي جي عالية سيمينوما صح ولا؟
ممكن تكون سيمينوما، مش عارفة. تيراتوما. تيراتوما. تراما. Teratoma produce both alpha-fetoprotein and beta-human chronic gonadotropin, making teratoma most likely cause of the patient's testicular mass. Pure testicular teratoma account for only 4 to 9% of testicular tumor. Mature teratoma may not have malignant potential, making some amenable to orchidectomy, as this only necessary intervention, although many are of mixed cellularity and contain small components of embryonic carcinoma, cell require more aggressive intervention. Hepatocellular carcinoma also lead to marked elevation alpha-fetoprotein. نجيب التانية هي السيمانوما. Seminoma are the most common tumor in the man من عمر 15 إلى 35. They produce human chronic gonadotropin but don't produce alpha-fetoprotein and therefore cannot be the cause in this patient. في تو ده هيبقى فيها التو اللي فيه تو تيراتومو، هيبقى فيها حرف التي. ماشي. سيمانوما بس فيها HCG بس. طيب في صفحة كام؟ 67. اوكي. 72 سنة old man is admitted to the clinic with fast AF. He admits to weight loss and tachycardia over the past 4 weeks and has heart failure symptoms have got worse. He takes number of medication including amiodarone for prophylaxis against ventricular tachycardia, TSH level below 0.05. What investigation most useful in targeting therapy for patients thyrotoxicosis? Most useful in targeting therapy. investigation. يعني هو الأميدرون very low. free 3 ممكن. مش الأبتيك سكان. مش هي كانت دي اللي هي الستورم؟ ستورم. اوكي تمام. دي الستورم صح؟ بنعمل ايه؟ الدكتورة ميادة الأبتيك سكان ده عشان أشوف الديستركتيف من اهو احنا عندنا يا إما إنه يكون يا ديستركشن يا يكون أيودين. انت قصدك من الاميدرون يعني ولا ايه؟ من الأميدرون. هو الأميدرون أيوه هو ده السبب. طيب. احنا عايزين نعرف يعني which of which، يعني هو معاها جويتر ما معاها جويتر صح؟ ما قال. لا ما قال. الجويتر برضو كان بيفرقهم صح. صح. طيب نشوف الإجابة. الضرب التاني برضو. هو لو كانت هايبو ما نوقفش العلاج الأمودارون كمل، لكن هايبر نوقف صح.
مش الموقع ده ساعات بيعمل حاجات غريبة كده. انت ما بتقدر تعملوه داونلود في الحساب؟ لا، معمول لها حماية، ما عملهاش داونلود، لازم اونلاين كده. طيب هي تيك سكان فعلا. This patient has amiodarone-induced thyrotoxicosis. Amiodarone-induced thyrotoxicosis type 1 lead to thyrotoxicosis in patient with insipid thyroid disease, and apart because of there is increased iodine load from medication. Amiodarone-induced thyrotoxicosis 2 occur due to inflammation thyroiditis precipitated by amiodarone use. This two etiology can be differentiated on thyroid isotope uptake in scan, where reduced uptake is seen in type 2, often increased uptake in type 1. Type 1 بيزيد الuptake, type 2 بيقل الuptake. It is important to differentiate the two of amiodarone-induced thyrotoxicosis is treated with the antithyroid drugs, where type 2 is the best treated with corticosteroid. دي اللي فيها ديستراكشن ودي اللي ما فيهاش جويتر. التايب 2 اللي هي تايب 2 ديستراكشن و عشان النو كده جويتر عطوها الكورتيكوستيرويد. What's the most appropriate next step? 27 سنة man identified to have gonorrhea after appointment at the sexual health clinic. He is told he must contact his female partner. At this point, he mentions her by name and tells you he is going to her address to kill her. He flashes a knife at the point he leaves the clinic. What's the most appropriate next step? عاوز يقتلها. Call the man a few hours later and call him. Inform the police. Okay, and name the woman or inform police, but don't name the woman. شوفي كل الخيارات، هي شكلها بس بشوف اللوجيك بس. هنبلغ البوليس ونقول له الاسم. واحنا لازم نبلغ البوليس، هو ماخذ سلاح في يده يعني. لازم بتهيألي يقول له اسم عشان يروح لمكانه. There's real no option in this case but to inform the police about the man's trait and also provide information about the woman so that she can be located and protected if needed. It is impossible to know if his direct treated is serious or not, but no chance can be taken. In this case, therefore, normal rules around confidentiality can be waived. 49 سنة old pub owner complains of weight loss 8 kilogram over the past year, chronic diarrhea, epigastric abdominal pain, which often comes on 45 to 90 minutes after eating meal and can last for some hours. He drinks 3 pints of beer each day, has blood pressure 185 والheart rate 80 regular. He is mildly tender in the epigastrium and has body mass index 22. ال HP 10 low, WBC كويس, البليتلت low, الصوديوم بوتاسيوم كريات, ال ALT 129 شوية high, alkaline phosphatase 257 high. What is the most useful investigation?
fecal elastase. عنده من سنة. ايه بنكرياتيك يعني؟ chronic diarrhea, gastric pain, weight loss. طيب بنشوف لأنه بعد الفود، إنه بعد eating food 45-90 minutes، ساعة نص ساعة. طيب بتاعت الايه كانت ايه بتاعت البايبوما ولا بنكرياتيك، ممكن تكون بنكرياتيك. الإلاستيز؟ The patient's on PUP يعني عنده بار and has symptoms typical of chronic pancreatitis with epigastric abdominal pain after male chronic diarrhea due to malabsorption, and blood picture consists with significant alcohol abuse. Fecal elastasis produced by exocrine pancreas, and the patient with chronic pancreatitis lead to insufficiency, diarrhea, and malabsorption level are reduced. Level reduced the fecal elastase. Reference range elastase 1 level are described below. Normal يكون 200 وأقل من 500، ده normal. والمودريت to mild 100 إلى 200، والسيفير exocrine أقل من 100. Alcohol cessation is the key of the management in this patient with pancreatic enzyme. 45 سنة, old man present to the clinic for review. He has problem with recurrent plantar fasciitis, back pain, swelling affects fingers on both hands. He has also noticed deterioration in the nails on his hands and feet over past few months. Image his 2 nails shown below. What's the most likely cause of the nail changes? psoriasis. السورايسيس كان بيأثر برضو على النيل. بس ممكن بس يفسر interfacial كوين. ايه رأيكم؟ هو في ديفورميتي، النيلز فيها ديفورميتي، والباك بين والبين سوالينج وكده، دي كلها مع سيريزس، اللي هو الانكايلوزنج ده ماشية مع سيريزس يعني، والنيل تشينج. صح، انا مش معاك بالسورايسيس تقريبا هنا صح. هو باقي الخيارات ملهمش علاقة بالسيناريو. Stimulation و iron deficiency, sarcoidosis. This patient has number of changes consist with psoriasis which are affecting 2 nails. Ridging is seen, particularly affect left big toe, which is caused by intermittent period of growth arrest. There are extensive area of leukonychia and another feature psoriasis caused by parakeratosis within the body of the nail palette. There are also area of skin scaling and some evidence of nail pitting. Around 5% patients with psoriasis have nail changes only, and this patient arthritis symptoms fit with the underlying psoriatic arthritis. Regular non-steroid is the initial intervention of the choice in psoriatic arthritis. Many patients respond well to methotrexate and as a conventional disease-modifying anti-rheumatic drug. 2. Anti-tumor necrotic factor monoclonal antibody. 70 سنة, man who is smoker 20 cigarettes per day,
has been referred to the clinic by his general practitioner because persistent cough, hemoptysis, left side dull chest pain. He takes number medication for hypertension, COPD, blood pressure 149 على 84, الهارت ريت 80, atrial fibrillation, auscultation chest refill quiet wheeze and occasional crickles bilateral. HP low, WBC هاي شوية upper limit, البليتلت صوديوم بوتاسيوم كويس, الكالسيوم هاي. small squamous كانسر ممكن. كافيتيشن ولا حاجة؟ نرجع للسيناريو بس. هو 70 سنة وسموكر هيفي سموكر جايب persistent cough وهيموبتسيس في left side dull left side عنده chest pain ودايبيت وCOPD وهايبرتنشن عنده ويزي وكريكلز left side سكوامس عشان عنده هايبركالسيميا. بالظبط. اوكي. بس اللي هي صوت الكي اللي هو كافيتيشن وكالسيوم. The man's chest X-ray appearance coupled with a smoking history, elevated serum calcium, a suspicion of squamous cell bronchial carcinoma. The elevated calcium level is due to production parathyroid hormone related peptide by tumor, and the calcium level returned to normal in response to calcium treatment. CT scan and BIT image to look for potential lymph node involvement, and this most appropriate next step in this investigation. أربعة وثلاثين سنة women who has asthma and work part-time at local riding stable, present to the clinic with worsening cough and wheeze, as well as intermittent fever. She has required 3 courses of oral corticosteroid in the last 6 months. Take high dose salmeterol, fluticasone and monoleucast. Her temperature 37.7 والبلس 70 regular. There is wheeze on auscultation chest. Peak expiratory flow rate 310. لو ده واخد كل حاجة هيدوز وكده. هي واخدت لغاية الليكوترينز. استنى بس نشوف الباقي. الرجيك أزمة. سيريا أزمة والأي إيزينوفيل والاي جي اي. الاسبرجلس بوزيتيف. اسبرجلس بوزيتيف دل عشان كده ريزيست الازمه. تمام. هي بتعمل ويزي شيست اكس راي بتيكي انفلتريشن كروس بوث لانج فيلد. الاسبرجلس سكان تيست بوزيتيف. بتاخد ستيرويد صح؟ كنا بديهم باستيرويد. ستيرويد مع الاتراكنازول. ايوه. بس ده كله ده الأببة؟ مش الأببة، ده اللي حيكون الأببة ولا حيكون الأسبرجلوزس اللي هو الانفيزيف اسمه ايه؟ برجلوما. لا، في انفيزيف اسبرجلوزس وفي الأببة، في الاثنين دول. بس ما بعرف أي واحد فيهم. المهم الاثنين ومحنا بندي معاهم. ده معاه هيموبتسيس ولا معاه ايه؟ ايوه بالضبط. لا هو اللي بيكون اسبرجلوما ده مع تي بي. بس هو ده worsening الويزي. خلاص يعني هو في النهاية هياخد اتريكينازول والستيرويد. عارف حاسسها أوماليزوماب.
لا ليه لأن ما هو مديك أسبرجيلس بوزيتيف يعني. لو كان IgE وبس يعني، لو كان هو IgE لحاله كان هيكون هي فعلا prednisolone or atraconazole. This patient has worsening symptoms of asthma and has rule working in a stable where she is likely to have been exposed and sensitized to aspergillus. This fits with symptomatic asthma despite optimal therapy, intermittent fever, raised C-reactive protein levels, and eosinophilic count. Patchy shadowing on the chest X-ray and reduced peak flow. High-dose prednisolone is the intervention of the choice combined with itraconazole, which is thought to have both antifungal and anti-inflammatory properties in the patient who fail to respond. Anti-immunoglobulin E agents such as OMALIZUMAB may be benefit. يعني هو لولا ان هو اداني الاسبرجيلس دي كنت اختار الأوماليزوماب صح؟ هو أيوة. بيقول إن هي لو not response للستيرويد and atraconazole. لا انا قصدي لو كنت في الحالة دي أزمة ومش مع الاسبرجيلس اللي هي قوية جدا، فهنروح للمونوكلونال عشان ده تقريبا سيكو اللي بيحصل في الأزمة. احنا بنديله البريدنيزولون والإتراكونازول. ايه يا دكتور حسن، معلش أنا ما فهمت كلامك. بقول لك العيانين بتوع الأزمة ساعات آه بتاعتهم اللي بيحصل لهم اللي هي الأببة اللي انت بتقول عليها اللي اسمها ايه؟ الأببة أيوة. فاحنا هنديهم بريدنيزولون وإتراكونازول بس. آه هو مش معاه دي الأسبرجيلس وهو ماشي في الجايد لاين بقى بيوصل لأنه بيدي هاي سالمترول ومش عارف ايه وده كل حاجة. فهنخش على المونوكلونال اللي هو الماليزيوماب، خصوصا ان هي أيوة ده الإيزونوفيليك أزمة. ايزينوفيليك ازمة اللي فيها الاي جي اي. بالظبط ثانية مظبوط. الفيلوماس ده كان عدى علينا في ايه؟ كان واحد من COPD. بس او بي دي. ده كان في اخر حاجة برضو كنا الأببة. What's the most appropriate intervention? 19 سنة students is brought to the emergency department by police having barricaded himself in his flat. As he is brought to the hospital, he shouts